point real sequences. So what is meant by computation of DFT of two real sequences? So in view of the fact that the algorithm can handle complex valued input sequences, we can exploit this capability in the computation of the DFT of two real valued sequences. Suppose that x1 of n and x2 of n are two real valued sequences of length capital N, and let x of n be a complex valued sequence defined as, so x of n అనేది complex valued sequence, x1 of n and x2 of n అనేది two real valued sequences of length capital N. So x of n ఎలా రాస్తా అంటే complex number. So x of n is equal to x1 of n plus j into x2 of n, x2 of n అనమాట. కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే z is equal to a plus ib. సో ఆ విధంగా x of n is equal to x1 of n plus j into x2 of n. So 0 less than or equal to small n less than or equal to capital N minus 1. The DFT operation is linear and hence the DFT of x of n can be expressed as, so discrete Fourier transform of x of n of above equation వచ్చేసి x of k is equal to x1 of k plus j into x2 of k. ఇప్పుడు the sequences x1 of n and x2 of n ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం చూడండి in terms of x of n. సో x1 of n అంటే x of n plus x star of n by 2. సో దట్ ఈస్ ద x1 of n అనమాట. సో అది ఎలా వచ్చింది? సో x of n అంటే ఏంది? x1 of n ప్లస్ j ఇంటూ x2 of n. అదే x స్టార్ ఆఫ్ n అంటే ఏంది? x of n మైనస్ కాంజుగేట్ అని కదా, x1 of n మైనస్ j ఇంటూ x2 of n. సో jx2 of n మైనస్ jx2 of n రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏమైపోతుంది? సో ఈ విధంగా వస్తుంది మనకు 2 times of x1 of n is equal to x of n plus x star of n వస్తుంది. సో దాని నుంచి మనము x1 of n is equal to x of n plus x star of n by 2. అదే విధంగా we can calculate the x2 of n, that is equal to x of n minus x star of n by 2j. సో మనకు ఇచ్చిన అబో ఈక్వేషన్స్ కు అంటే x1 of n కు x2 of n కు డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? సో డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ x1 of n వచ్చేసి x1 of k, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ DFT ఆఫ్ x of n ప్లస్ DFT ఆఫ్ x స్టార్ ఆఫ్ n. సో అదే విధంగా ఈ ఈక్వేషన్ 8.24 కూడా DFT ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. x2 of n కు DFT ఏంది? x2 of k, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/2j DFT of x of n minus DFT of x star of n. సో మనకు డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్రాపర్టీస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను DFT of x star of n is equal to x star of n minus k. సో therefore మనకు x star of n ప్లేస్ లో క్యాపిటల్ x star of n minus k ప్లేస్ చేస్తే అబో ఈక్వేషన్స్ లో సరిపోతుంది. x1 of k is equal to చూడండి హాఫ్ ఆఫ్ DFT of x of n ఏమవుతుంది? x of k ప్లస్ DFT of x star of n ప్లేస్ లో x star of n minus k ప్లేస్ చేస్తే సరిపోతుంది. x2 of k is equal to 1/2j x of k minus x star of n minus k. This is about the DFT efficient computation of the DFT of two real sequences. Next topic చూడండి efficient computation of DFT of a 2n point real sequence. అది వచ్చేసి n point real sequence, ఇది వచ్చేసి 2n point real sequence. ఓకేనా? సపోజ్ దట్ g of n is a real valued sequence of 2n points. We now demonstrate how to obtain the 2n point DFT of g of n from computation of 1n point DFT involving complex valued data. Suppose first define the x1 of n is equal to g of 2n అనమాట. x2 of n is equal to g of 2n plus 1. Those are the equation 8.29. Thus we have subdivided the 2n point real sequence into 2n point real sequences అనమాట. సో 2n point ను మనము 2 capital N point గా డివైడ్ చేస్తాం అనమాట. Now we can apply the method described in the prescribed
ప్రిసీడింగ్ సెక్షన్ అంటే లాస్ట్ సెక్షన్లో మనం డిస్క్రైబ్ చేసాం కదా, ఎలా మనకు కాంప్లెక్స్ వాల్యూడ్ సీక్వెన్స్ను మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మనము ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఏ n పాయింట్ కాంప్లెక్స్ వాల్యూడ్ సీక్వెన్స్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 ఆఫ్ n ప్లస్ j ఇంటూ x2 ఆఫ్ n అనమాట. సో మనకు లాస్ట్ ప్రీవియస్ సెక్షన్లో చూడండి, ఇక్కడ 8.27 అండ్ 8.28. సో ఆ 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో సేమ్ అనమాట. మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది అనమాట. x1 ఆఫ్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ x ఆఫ్ k ప్లస్ x స్టార్ ఆఫ్ n మైనస్ k. x ఆఫ్ k ఏమొస్తుంది చూడండి, x ఆఫ్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2j x క్యాపిటల్ X ఆఫ్ k మైనస్ x స్టార్ ఆఫ్ n మైనస్ k. So finally we must express the 2n point DFT in terms of the 2n point DFTs x1 of k and x2 of k. To accomplish this, we proceed as in the decimation in time FFT algorithm. So decimation in time and decimation in frequency మీకు చెప్పాను. So g of k is equal to summation small n is equal to 0 to capital N minus 1 g of 2n w 2n 2n. యాక్చువల్గా ఫర్ ఎన్ని సీక్వెన్సెస్కి అయితే wn nk వస్తుంది కదా, సో ఇక్కడ 2n తీసుకున్నాడు కాబట్టి g of 2n w 2n 2nk వస్తుంది మా. సో దట్ ఈస్ ప్లస్ సమ్మేషన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు క్యాపిటల్ N మైనస్ 1 g of 2n ప్లస్ 1. సో w 2n ప్లస్ 1 ఇంటూ k అనమాట. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు g of k is equal to summation n is equal to 0 to capital N minus 1. So g of 2n plus x1 of n x1 of n wn nk plus, సో ఇక్కడ w2nk అనేది బయటకు వస్తుంది. ఏ దాంట్లో నుంచి w2n 2n plus k లోంచి w2nk అనేది బయటకు వస్తుంది. సమ్మేషన్ స్మాల్ n is equal to 0 to capital N minus 1 x2 of n wn nk. సో కాన్సిక్వెంట్లీ g of k is equal to ఎలా రాసాము చూడండి, x1 of k ప్లస్ w2k n ఇంటూ x2 of k, వేర్ k is equal to 0 1 so on to n minus 1. So g of k plus n according to the periodicity property, so that is equal to g of k plus n is equal to x1 of k minus w2k n into x2 of k, where k is equal to 0 1 so on to n minus 1. So this is about the computation of 2n point, the computation of the DFT of 2n point real sequences. So first n point calculate చేసి ఆ తర్వాత 2n points కు find out చేస్తాడు. ఫస్ట్ వచ్చేసింది ఫస్ట్ టాపిక్, that is the only for capital N point real sequences. Okay, thus we have computed the DFT of a 2n point real sequence from n point DFT and some additional computation as indicated by the 8.2.11 and 8.2.12. Next చూడండి, use of the FFT algorithm in linear filtering and correlation. An important application of the FFT algorithm is in FIR linear filtering of long data sequences. In chapter 7, we described two methods, the overlap add method and the overlap save method, for filtering a long data sequence with an FIR filter based on the use of the DFT. So in this section, we consider the use of two methods. Okay, use of two methods in conjunction with the FFT algorithm for computing the DFT and the IDFT. So use of FFT algorithms in linear filtering and correlation. So let h of n 0 less than or equal to small n less than or equal to capital M minus 1 be the unit sample response of finite impulse response filter, and x of n denote the input data sequence. X of n అనేది వచ్చేసి input data sequence, h of n అనేది వచ్చేసి unit sample response అనమాట. Block size of FFT algorithm is capital N. Okay, where capital N is equal to L plus M minus 1 and L is the number of new data
samples being processed by the filter. We assume that for any given value of capital M, the number capital L of data samples is selected so that n is power of 2. For purposes of this discussion, we consider only radix to FFT algorithm. The endpoint DFT of h of n, which is padded by L minus 1 zeros, is denoted as h of k. So this computation is performed once via the FFT, and the resulting n complex numbers are stored. To be specific, we assume that the decimation in frequency FFT algorithm is used to compute h of k. This yields h of k is bit reversed order, which is the way it is stored in memory. So in the overlap save method, the first m-1 data points of each data blocks are the last m-1 data points of the previous data blocks. Each data block contains capital N new data points such that capital N is equal to L plus m-1. The capital N data point, the capital N point DFT of each data block is performed by the FFT algorithm. So in case of decimation in frequency algorithm, so decimation in frequency ela untundi, the input data blocks requires no shuffling. So input side vachesi no shuffling anamata. So input is in natural order. Meeku cheppanu already, decimation in frequency algorithm lo input is in natural order, output is in bit reversal order. Ade DIT algorithm lo aithe input is in bit reversal order and the output is in natural order. So chudandi, in the case of decimation in frequency algorithm is employed, the input data block requires no shuffling and the values of the DFT occur in bit reversed order. Since this is exactly the order of h of k, we can multiply the DFT of the data, say a capital Xm of k with h of k, and the result is Ym of k is equal to h of k into Xm of k. So Ym of k ante output anamata, h of k ante response, Xm of k ante input anamata. So input, response and the output anamata. Chudandi, h of k is nothing but the unit sample response anamata. So that is also in bit reversal order. So in case of inverse discrete Fourier transform, can be computed by the use of FFT algorithm that takes the input. So ikkada inverse discrete Fourier transform lo chesi input vachesi bit reversal order anamata, and produce the output in normal order. Chudandi, discrete Fourier transform ku inverse discrete Fourier transform difference cheptunnadu. So inverse discrete Fourier transform emo input vachesi bit reverse, output vachesi normal anamata. Ade discrete Fourier transform aithe just opposite, input vachesi just normal order, output vachesi bit reversal order. So thus there is no need to shuffle any block of data in computing either the DFT or IDFT. So if the overlap add method is used to perform the linear filtering, the computational method using the FFT algorithm is basically the same. So in case of the overlap add method is used to perform the linear filtering operation, the computational method using the FFT algorithm is basically the same. The only difference is that n point data blocks consisting of L new data points and m-1 additional zeros. After the IDFT is computed for each data block, the endpoint filtered blocks are overlapped as indicated in section 7.3.2, and the m-1 overlapping data points between succeeding output records are added together. Let us the computational complexity of the FFT method for linear filtering. For this purpose, the one-time computation of h of k is insignificant and can be ignored. Each FFT requires n by 2 log n base 2 complex multiplications. So n into log n base 2 additions. So since FFT is performed twice, once for the DFT and once for the IDFT, the computational burden is n log n base 2 complex multiplications
and 2n log n based additions. There are also n complex multiplications and n minus 1 additions required to compute ym of k. Therefore, we have n 2n log base 2 by L complex multiplications per output data point and approximately 2n log 2n base 2 by L additions per output data points. So the overlap add method requires an incremental increase of m minus 1 by L in the number of additions. By way of comparison, a direct form realization of finite impulse response filter involves m real multiplications per output point if the filter is not linear phase and m by 2 if it is linear phase. చూడండి, a direct form realization of FIR filter. So మీకు థర్డ్ యూనిట్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ మీన్ బై డైరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రియలైజేషన్, ఇండైరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రియలైజేషన్. A direct form realization of FIR filter involves m real multiplications per output point if the filter is not linear phase, then and m by 2 if it is linear phase. Also the number of additions is m minus 1 per output point. It is interesting to compare the efficiency of the FFT algorithm with the direct form of realization of FIR filter. Let us focus on the number of multiplications which are more time consuming than additions. So m is equal to 128, that is equal to 2 power 7. So n is equal to 2 power v. So the number of complex multiplications per output point for an FFT is n is equal to 2 power v. So C of v is equal to n 2n log base 2 by L is equal to, so capital N వచ్చేసి 2 power v, log 2n base 2 వచ్చేసి v plus 1 అనమాట, by capital L is equal to n minus m plus 1. So substitute చేస్తే after the simplification you can get, so the values of C of v for different values of v are given in table 8.3. So that is equal to, we observe that there is an optimum value of v which minimizes C of v. For the FIR filter of the size m is equal to 128. The optimum occurs at v is equal to 10 అనమాట. టేబుల్ చూడండి, కంప్యూటేషనల్ కాంప్లెక్సిటీ సైజ్ ఆఫ్ ద FFT v is equal to log n base 2. సో v వచ్చేసి 9 ఉంటే ఎంత వస్తుంది, C of v, the number of complex multiplications per output point వచ్చేసి 13.3 అనమాట. సో whenever v is equal to 10 అనుకోండి 12.6. whenever v is equal to 11, the number of complex multiplications per output వచ్చేసి 12.8. when v is equal to 12, 13.4. when v is equal to 14, that is equal to 15.1 complex multiplications. This is all about the so this is all about use of FFT algorithm in linear filtering and correlation. Thank you.